Namaskaram. Namaskaram. எந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் நம்ம? 13ல 13ல 27 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 25 or 27? 27. Okay. Okay. 13ல 27 வரைக்கும் Okay. 25 or 27? 27. 27 தான் மாமா. हरिः ओम्. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवत्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नश्शृण्वन् ओदिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्र्यवधू वाग्देव्यै नमः. श्रीसरस्वत्यै नमः. गुरवे सर्वलोकानां विषजे पौरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. 25 படிச்சுக்கோமா? दृष्ट्वा सुदर्पहन्तारं केशवं शयनाकृतिं प्रणम्य शिरसा विष्णुर्वाच विनयेन तं. So the two Rakshasas, they were humbled, and then they pranamya shirasa Vishnu. So they paid their respects to Mahavishnu, and then they started saying something to them. And that is, they started asking for his forgiveness. Yeah. Bhutadvayam uvacha swamin avam tvaya yene dushkritena nipiditau kshamasva cha aparadham hau dhanidayaya munchano prabhu. So please forgive us. All these troubles that we gave to you, please forgive us and release us from all the sins that we have committed. அப்படின்னு அவ கேட்கிறாளாம். நிஷ்கிருத்திம் கதையா ஸ்வாத்ய சாபயோஹோ கருணாநிதே அத விஷ்ணு சக்கரபாணி மூர்த்தையோர் வச்சனம் முதா. ஸோ அவ கேட்கிறா, நிஷ்கிருத்திம் கதைய ஸ்வாத்ய அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாவத்துக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோமே, இந்த பாவத்திலேருந்து what should we do to get rid of this sin that we have committed? Please advise us அப்படின்னு அவ கேட்கிறா. அதுக்கு அத விஷ்ணு சக்கரபாணிஹி. So Mahavishnu, Bhutayor Vajanam Muda. So he starts saying something to those Bhutas, the two Bhutas. And what does he say? Nishamyatu Tayoradhya, Nishamyadu Tayoradhya, Darpanad, Darpasha Sadguno Bhavat. So now I am seeing that you guys, both of you, have completely been humbled
and you have become a sattvic person, and therefore, what should you do? Iti sanchintya Bhagavan mochanamaya bandhanat. So அவளை கட்டி போட்டு வச்சிருந்தார் இல்லையா? So he released them he untied them, he released them, and then mochayamasa bandhanat, he released them from that having the bondage, and then he said that I will tell you the solution. So muktam cha bhuta yugmam tan niriksha harir bhavet. So avada பார்த்து Mahavishnu said the following. What did he say? Harir uvacha daitya raktam yuvam pitva madandau samavachya chitta vaikalpyam atyantam hastabhyam pada yugmatah தாடயந்தௌ ச மாம் மௌடையால் மயா யுத்தம் சமாஷிதௌ. நீங்கள் இந்த மாதிரி because you drank the blood of the Rakshasas, so you had become intoxicated from repeatedly drinking the blood, and that intoxication chitta vaikalyam atyantam hastabhyam padayugmataha, everywhere in your body, but from head to toe you had been intoxicated, and as a result of that intoxication tadayantaucha mam maudayan maya yuddham samasido. So having become maudayan, having become full moodas or fully intoxicated, you came into fight with me, yuddham samasrito, and tadayantaucha mam. So you started beating me also, you started fighting with me, and you had so much problem, you created so much problem. Tasmad aham cha vam rakta darpa mokshaya samprati. So in order to bring you guys to senses, I had to beat you, and I had to engage myself in a war with you. Yuvam nipide santadayat karavam madanasnam. In order to humble you, in order to remove you, release you from your intoxication, I had to beat you up, and I had to tie you up. So now that tan mardanena your udbu sumati gunaha. So now you have been released from your intoxication. Itah param madonmatto ma bhavetam ivamiti. So in future, you will not be, I'm hoping that you will not behave like this. Itah param madonmatto ma bhavetam ivamiti. Ajnapita bhuto pratyachatuhu arindamam. Arindamam, the one who was victorious over them, which is Mahavishnu. Our Channabadi, the two Bhutas, so said the following to Mahavishnu. What did they say? Karabhyam charanabhyam cha thadiso the Janardana. Hey Mahavishnu, Kayalim Kalaliyam, we have been kicking you and beating you. Karabhyam charanabhyam cha thadiso si Janardana ajnanena kritam sarvam Chamasva Karunanade. We did all that out of intoxication and our ignorance. Enga buddhi velaye pannala, and in situation la ajnanena kritam sarvam Chamasva Karunanade. Please forgive us. Please don't keep it in your mind, and forgive us. Then tad dosha shantim deva kritva vam pavano kuru. So what is this? We want to do some dosha shanti. What kind of dosha shanti, what kind of cleansing act we can perform in order to get rid of the dosham that have fallen over us because we beat you up, hey Mahavishnu. Therefore, please advise us what is the dosha shanti that we have to do. Tad dosha shanti madhyeva kritva ma vam pavano kuru. So please tell us the margam for getting the dosha shanti. Iti prarthitam akarnya daya Bhagavan Harihe. So having heard their prayers and taking mercy on them, what did Mahavishnu do? Trayambakam Umanatham Shankaram Neelalohitam Panchananam Chiram Dhyatva. So he meditated upon Sri Parameshwara in order to find a solution to to help
the two bhutas get rid of their sins. So what did he say? Trayambakam, Umanatham, Shankaram, Neelalohitam, Panchananam Chiram Dhyatva. So for quite some time, he meditated upon Sri Parameshwara. And then Pradarbhutam Vilokicha. So since he meditated on Shiva, Shiva appeared in front of him. And then Vilokicha, our Patu Mahavishnu Ketaram, Tatas Tachishagam Gangam Avatir Achyutaha. So our Mahavishwara, our he in his jata, he was wearing the Ganga, and Tadesha Makuta Aruda Jaknavi Lokapavani. In the Ganginalata on the Pavata Pokumdium. So the Ganga will bless you. Abdinchonaram Parameshwar. What did he say? Panchada Shiva Vaktrebyo Jataya Swacha Dharaya. So our the Talamayilindi, he made the Ganges flow down to earth. So from all his faces, Panchaya Shiva Vaktrebyo. So you know that he has got, Parameshwara has got 5 faces. So from all the 5 faces, Panchada Shiva Vaktebhyo Jataya Swacha Dharaya. So that Ganges started falling all by itself. Then Nipapada Tada Kamakoshte Suragananvite. So the water which fell out of Parameshwara's hair, so it came and fell in Kamakoshtam. Tatrastitha Deva Vishmayam Paramum Yayuhu. Angarkar Devalam, they were looking at it there and they were surprised. And Maria Ascharya, as they were looking at it, a torrent of water started flowing from Parameshwara's head. And Akashat Patita Swacha Ganga Dhara Nirimate. So that water which was flowing from Akasha Ganga, which was falling from Parameshwara's head, Akashat Patita Swacha Ganga Dhara Vinirmite Mahasarasito Bhutau. So at the end, it became, because it came from his 5 faces and then filled a lake in that Kanchipuram, that Tirtham had to be, came to be called as Panchatirtham. Mahasarasito Bhuto Tat Papa Vinivrittaye. So that that lake, the Panchatirtham, which was created by Parameshwara in order to help the 2 bhutas get rid of their sins. Mahasarasito Bhutam Tat Papa Vinivrittaye. Then, Appa Parameshwara Chonara, Snapayitvasha Bhagavan, Prapayacha Shivantikam, Mahavishnu Chonara, in the Panchatirthatla, Ivala Kulika Vachitu, then you bring them toward me. Abdinala, Snapayitvasha Bhagavan, Prapayacha Shivantikam, to Shiva. Okay, Prapaya, bring them to me. Karayitvacha Tat Sevam. Haram Prarthayedam Abravit. So அவள் அந்த மாதிரி குளிப்பாட்டி Mahavishnu brought them to the presence of Parameshwara. And then Mahavishnu said to Parameshwara, Deva Mahadeva Tvaya Kalpita Bhutayoho Shaivaparada Sambhuta Papino Mepi Nishkritam Vadeti Prishto Gaurisho Harim Vikshet Hari Viksha Idam Abravit. So that Devadeva Mahadeva Tvaya Kalpita Bhuteyoho Shaiva Aparada Sambhuta Papino maybe Nishkritam. So in addition to the 2 bhutas, Papino may api Nishkritam. Naname Papam Manirge, because while the bhutas were beating me up, I should have somehow told them not to beat up and Shantama. Even I was not being peaceful. I also beat them up. So in a way, I have also committed sins. Shaiva Aparada Sambodha Papino may api Nishkritam. Therefore, Vadeti Prishto Gaurishe. So Gaurishe, He Parameshwara, எங்களை எல்லாரோட பாப்ப நிவர்த்திக்கும் வழியை சொல்லு. அதே இதி பிருஷ்டோ கௌரீஷோ ஹரிம் வீக்ஷ இதம். அப்படி அவர் கேட்ட உடனே ஹரிம் வீக்ஷ இதம் அப்ரவீத். That Parameshwara, what did he tell Mahavishnu and the 2 bhutas? Idam tirtham panchatirthe mama panchamukodbhavam. This panchatirtham was created by me from my 5 faces. Asmin tirthe tu yasnayat
mukto bhavati pataka. இதில் யாரெல்லாம் whoever takes bath in this Panchatirtham, because this is nothing but Ganges, having fallen from my 5 faces, this is such a sacred Tirtham, and accordingly, Asmin Tirthe tu yasnaya mukto bhavati pataka. So once somebody takes bath in this water, he is completely rid of all his sins. Swarna, so then he says, if you all remember, Lalita Sahasranamathil enna sollirukkomo adu ipo ஞாபகத்துக்கு varanam. Hopefully you all remember. Swarnasteyi Vaknibhage Surapaye tu Dakshine Paradaratha Pratyak Pranaha cha Uttarepicha. So if you remember, was the very beginning of Lalita Upagyanam, we said that the Panchamahabhatakas, what are the Panchamahabhatakas? Steyam, Hananam, then stealing. Stealing is Steyam, Hananam is violence, killing is, Himsa is violence, Hananam is killing. So killing, violence, so Hanana, Himsa, Steya, then Pananamaya, the drinking, and then the Anganachoram, going to a prostitute. So those 5 were called Panchamahabhatakams in Lalita Mohapakyanam. அதே போல இங்க அந்த பஞ்சமகாபாதகம் பண்ணியிருந்தா கூட அவளுக்கெல்லாம் இதுல இந்த குளிச்சதுன்னா இந்த ஸ்நானம் பண்ணாக்க விமோச்சனம் கிடைக்கும். பட் there are in this Panchatirtham, accordingly, separate each part of the Panchatirtham has been designated as particularly relevant to one of those Panchapathakas. That is what it is said. Swarnasteyi Vaknibhage. So the one who stole money, our Vaknibhage in a southeastern direction. Surapayi, the one who is the drunkard, to Dakshine. So it's on the southern direction. Paradaratha, so the one who goes to a prostitute. Pratyak, western direction. Pranaha, the one who commits killing. Pranaha cha Uttarepicha, on the northern direction of that Panchatirtham. And what is the 5th one? There's a small difference between Lalita Mahapakyanam and what they consider as the 5th Padakam here. Etat Samsargamagmartyo. So, இந்த யூஎஸ்ல எல்லாம் எந்த ஊர்லாம் சொல்றாங்க being an associate, so being assisting and being part of that one of those padakams. So samsargamamathyonaka, whoever is being part of that kind of panchamahabhadakam, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. They themselves did not commit, but they somehow acquiesced in that panchamahabhadakam. So bhutayo madhyabhagataha, in the center part of the Sarvatirtham, they should take bath அப்படின்னு சொல்றார். So Swarnasteyi Vaknibhage Surapaye tu Dakshine Paradaratha Pratyak Pranahacha Uttarepicha Edat Samsargamagmatyo Bhutayor Madhyabhagataha Evam Yasnadi Tattirthe Mahapapat Pramochade. So இப்படி பண்ணிட்டுனாக்க they will be completely rid of their sins அப்படின்னு பரமேஸ்வரர் சொல்றாராம். So Sarvadoshascha Vilayam Snathrunam Yanti Takshana Sarvakama Samdruddhi Bhavatyeva Na Samsheha. அவ என்னெல்லாம் பாபங்கள் பண்ணிருக்காளோ they will be completely rid of all those sins, and then in addition to that, whatever desires they have, Sarvakama Samruddhischa, whatever desires that they have, whatever Kamyapalam is sought by them, they will definitely get it. Bhavatyeva Na Samsheha. There is no doubt that this Papa Vimochanam will be there, that Kama Palam Samruddhi will be there. அப்படின்னு பரமேஸ்வரர் சொன்னாராம். சர்வதோஷாச்ச விலையும் ஸ்நாத்ரூணாம் ஞாந்தி தக்ஷண சர்வகாம சமிருத்திச்ச பவத்யேவ ந சம்சேக யதாத்வம் அப்படி சொல்லிட்டு, so then finally he tells Mahavishnu, யதா துவம் த்ரிவிதாகாரஹ தத்ரைவ அத்ர த்ரிதாத்மகஹ. You have the Sattva Gunam, Rajo Gunam, and Shanta Gunam, the Tamas Gunam, அது மூணுத்தையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி
ஸோ ஸ்டாண்டிங், சிட்டிங் அண்ட் லையிங் பாஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய நீ அதே 3 ரூபத்தில் இந்த த்ரிவிதாத்மக, இந்த சேம் 3 postures, you come and appear here in this temple, in this place. Samaradhya cha mamaye bhutayor madhyabhagataha. In addition to those, your 3 appearances, எனக்கு ஒரு லிங்கத்தை ஏற்படுத்தி, and in addition, பூதையோ, இந்த 2 பூதங்களுக்கும், so you create some kind of a sculpture, and எல்லாமா சேர்த்து இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணு. யதாத்வம் த்ரிவிதாகார தத்ரைவாத்திர திருதாத்மக சமாராத்திச்ச மாம் அக்ரே பூதையோர் மத்தியபாகதக. ஸோ நானுமே பரமேஸ்வரன் கூடிய நானும் இந்த இடத்துல உனக்கு எழுத்த மாதிரி வந்து ஐ வில் பி ஸ்டேஷன்ட் ஆல்சோ. அக்கார்டிங்லி சர்வேஷாம் மோக்ஷதானாய சந்நிதிம் குரு சர்வதா. ஸோ ப்ளீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் சந்நிதிஸ் ஃபார் all of us in this place, so that everybody, sarvesham mokshadanaya, so that all of us together will bless the devotees in future by being stationed here. அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் வந்து மகாவிஷ்ணுட்ட சொன்னாராம். சர்வேஷாம் மோக்ஷதானாய சந்நிதிம் குரு சர்வதா தேனைவ அகம் துவயி பிரார்த்தோ பவாமி புருஷோத்தம. ஸோ நானும் நீங்களும் இந்த இடத்துல இருக்கலாம். ஸோ அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் சொன்னதுக்காக இதி சம்ஸ்தாபிய தம் விஷ்ணும் தத்திர பூதம் ச பூதகேம், அங்கே ஒரு பூதகி 2 பேரோட சிலையை ஏற்படுத்தி, தென் பரமேஸ்வரனுக்கு ஒரு லிங்கத்தை ஏற்படுத்தி, தென் மகாவிஷ்ணுவுக்கு 3 பாஸ்டர்ஸில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு தீர்த்த சம்ரக்ஷணார்த்தம் ச மத்தியே ருத்ர அக்னிகோணையோகோ. ஸோ ருத்ரனை எனக்கு தவறுக்கு எழுத்த மாதிரி வெஸ்ட்ல டைரக்ஷனில் ஏற்படுத்திட்டு இதி சம்ஸ்தாபிய தம் விஷ்ணும் தத்திர பூதம் ச பூதகீம் தீர்த்த சம்ரக்ஷணார்த்தம் ச மத்தியே ருத்ராக்னிகோணையோகோ சம்ஸ்தாபிய ச மகேஸ்வர்பூத் ததா லிங்கத்திரய ஆத்மக. ஸோ அந்த 3 பேருக்கு நிறுத்தி அங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு. ததோ ஹரி பஞ்சதீர்த்தே ஸ்நாத்வா லிங்கத்ரயம் மகது தியாத்வா. ஸோ அவரும் போய் எங்கள் பஞ்சதீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்து தியாத்வா தத் பூதையோர் மத்தியே பிராப்திய திருவித ஆக்கிருத்தியம். அவரும் அந்த சன்னதியில் he established himself also in 3 shapes, three different postures in front of the Panchatirtham. ஹரப்பிரியோத தைத்தியார் திருஷ்டுவா தேவானாம் முனீனபி. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாருமா வருஷே துயாத் பிராசாதாத் பதனம் ஜலே, ரெகுலராக they started taking bath there. என்ன சொல்லியிருக்காராம் மகாவிஷ்ணு, he gave a boon to that Panchatirtham. தாசி ஜாதோபி விப்ரத்வம் யாதி ஜென்மாந்தரே பவிஹே. Even if you are, தாசி ஜாதமாக இருந்தால் கூட, in all the sins will be relieved and you will be born as Vipratvam, as a Brahmin. Yati janmantare bhuvi. So that is the kind of relief you will get if by taking bath in the Panchatirtham. அப்படின்னு சொல்லிட்டு தத் தர்ஷனாத் சர்வேஷாம் பிரதிபந்தக பாதகம் பூத பிரேத பிசாச்சாத் கிரகபீடாச்ச நஷ்யது. ஸோ அந்த குளத்துல குளிச்சுட்டு இந்த பூதபந்தன என்ன மாதிரி பாப்பங்கள் இருந்தாலும் they will be released, and பூத பேச பிசாச்சா கிரகபீடாச்ச நஷ்யது. எல்லா விதமான பாவங்களும் he will be relieved from. இத்யுக்த்வா பகவான் விஷ்ணு தத்ரைவ அத்யாபி வர்த்ததே. So having said, blessed the Panchatirtham in this way, he started staying there permanently. Ityuktva Bhagavan Vishnu tatra eva adhyapi vartate. அப்படின்னு அங்கே அவர் பர்மனெண்ட்டாக ஸ்டே பண்ணிட்டாராம். அப்படின்னு வித்வஸ்த தைத்திய பிரபரம் பூதையோர் மத்திய தேசகம். ஸோ அந்த நத்வா ஸ்நாத்வா பஞ்சதீர்த்தே விஷ்ணு தத்த வராசுராக. ஸோ அதை பார்த்துட்டு தேவர்களும் எல்லாரும் அந்த பூதங்களும் அங்கே வந்து they took their bath. Then natva snatva panchatirthe விஷ்ணு தத்தவராசுராக. ஸோ இந்த விஷ்ணுனால் கொடுக்கப்பட்ட வரத்தில் விட்டுட்டு ஆல் த தேவாஸ் ஸ்வேதத்வீபேச்ச வைகுண்டே க்ஷீராப்தோ ஹரிசேவியா யத்பலம் தத்பலம். ஸோ அங்கே என்ன வரம் கொடுத்தாராம், ஸ்வேதத்வீபேச்சு வைகுண்டே க்ஷீராப்தோ ஹரிசேவியா
எத்பலம் தத்பலம் பிராப்ய பூதபந்தஸ்ய தர்ஷனாத். அந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு if you worship that Bhutabandha Perumal, you will get the same benefit as எத்பலம் தத்பலம் பிராப்ய பூதபந்தஸ்ய எப்போ ஸ்வேதத்வீபேஜ வைகுண்டே க்ஷீராப்தோ ஹரிசேவியா. அங்க வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணுவை தரிசனம் பண்ணா என்ன பலன் கிடைக்குமோ, the same benefit, the same palam you will get by worshipping the Bhutabandha Perumal in front of that Panchatirtham. அப்படின்னு மகாவிஷ்ணு பிளஸ் பண்ணாராம். ஸ்வஸ்வஸ்தானம் யயு சர்வே பரிபூர்ண மனோரதாக கன்யாதேவ்யா நிதேசேன ததாலய சமீபதः. So according to the instructions of Kamakshi, this Pralayabandha Perumal has been, Bhutabandha Perumal has been established there. Vartate mokshadahanaya Bhutabandha Janardanaha. So in order to bless the devotees, he is stationed there permanently. Puratu Bhutabandham tam bahavo mokshakankshinehe natva vimukta papacha gataste moksha sampade. From that time onwards, so that Bhutabandham tam bahavo mokshakam. Whoever is desirous of getting moksham, whoever is desirous of getting papa vimochanam, they all go there. Natva vimukta papascha gataste moksham. So in the first place they get papa vimochanam. In that second place they get moksham. So it's in this way the sacred nature of the Panchatirtham, the origin, how this Panchatirtham came there, and how the sacred nature of the Panchatirtham was established, and the supreme, how the great that Bhutabandha Perumal அப்படிங்கிறது, how it came to be there, that was also established. So that is the story of the Bhutabandha Perumal and Panchatirtham and the lingam that is there in Kanchipuram. Then as usual, the Upakyanam. So Teshu Kashchit Pura Vipra Krishnatira Niketanah Ramapura Nimasi cha Girindra iti Vishrutaha. So in order to establish that people get Papa Vimochanam and they go to Moksham, the story is being told here as usual. Kashchit Teshu Kashchit Pura, once upon a time, Vipraha, Brahmin, Krishnatira Niketanah lived in the village called Ramapuram on the banks of Krishna river. His name is Girindra. Panchadara Vivahena Vivehanadi Atputra Pratibandha. So he had 5 wives. He did not get children. So Panchadara Vivahenadi Aputra Pratibandha Sa Kadajit Putrakaman Panchanari bi Anvitaha. On the 5 wife he quoted Sri Devi Darshanam Kartum Yatraya Kamakostakam. She came to Kanchipuram because he heard the story that he had to go and take bath in Panchatirtham and then worship this Bhutabandha Perumal and Sri Kamakshi. Accordingly, he came to Kanchipuram. Sri Devi Darshanam Kartum Yatraya Kamakostakam Agatya Panchatirthesha Snatva Niyamato Dvijaha. So according to whatever he heard, according to the procedures established, he came and he took bath in that Panchatirtham. Sri Devi Darshanam Kritva Bhutabandha Janardanam. Then he came out and he offered his prayers to Bhutabandha Janardana and also Sri Kamakshi. Natva Stitva Kshanam Tatra Dhyana Yogyam Chakara. So Anga he meditated upon the Bhutabandha Perumal and Sri Kamakshi. Tato Divyam Madhu Dadausa Dvijay Suthatpaye. Anga yaro or Brahmanan he gave him some a pot of honey. Tato Divyam Madhu Dadau say Dvijaya Suthatpaye. Okay. So our Kahani somebody that they gave him a pot of honey. Pitva Maduto Vipro Vimukta Pratibandhakaha. So Vipro Vimukta Pratibandhakaha. So Naswadesham Samprapya Prapa Putra Satam Dujaha. Other one the Mahavishnu al Kudikapata the honey he drank and
Vimukta Pradibandhaka. So he was rid of all the sins, and then he went back to his place. Na Swadesham Samprapya, having gotten back to his place, he got Putra Shatam Dujaha. He got hundreds of children. Then Sa Paschat Swasarirante Devi Dutai Samahante. As usual, he died after a long time. And then the Devi Dutas, they came there. Upavishya Vimani se Sri Devi Saranam Yayo. They took him to Sripuram and Sri Devi Saranam Yayo. Tasmat Mukti Prado Vishnu Tatra Trivida Vigraha. So Anga Vandu he Tasmat again Klambi Pete. He after the Sri Devi Sripuram Tasman Mukti Prado Vishnu Tatra Trivida Vigraha. Anga Vandu Mahavishnu Pathanam Bhutabandhabido Vishnu Tanatraya Palapradaha. And Anga Irkakodiya Mahavishnu, he blessed him. Tanatraya Palapradaha. Then Tata Tatra Bilakasha Kamashi Tripurambika Tat Kamakoshte Vartante Mahapur. Oh, okay, Bhutabandhabido Vishnu Stanatraya Palapradaha. So that Mahavishnu gives him that moksham, para moksham. So Stanatrayam na moon ajade. Ihalogam, Paralogam, then Moksha Logam. So Bhutabandhabido Vishnu Stanatraya Palapradaha. Accordingly, he got all those blessings. Then Tata. So that is the end of the story. So now they are saying the Palasruti. Tatha Tatra Bilakasha Kamakshi Tripurambika Tat Kamakoshte Vartante Mahapunni Niketane Ya Kamakoshtam Nekshet Vartatman Arakashraya. So accordingly, it's established that the one should take bath in the Panchatirtham and also get the blessings of Sri Kamakshi. Apdi Panalena Yak Kamakostam Nekshet Kartatma Narakasreha. It is a waste of life if some people do not go to Kanchipuram at least once in their life and have the darshan of Sri Kamakshi. Tasmat Bhumo Dehadahari Kamakostasya Darshana Sayeva Danyo Lokeshwin Sa Devi Kimutapare. Tasmat Avashyam Kartavyam Kamakostasya Darshanam. Therefore, one should, at least once in their lifetime, they should go to Kamakostam and have darshan of Kama and Kamakshi. அப்படியும் ஒரு வேளை போக முடியலைன்னாக்க, for some reason, if you are not able to do that, there is an alternative that is being prescribed. Nachet Nityam Snanakale Slokan Etat Paten Naraha. பின்னாடி வரக்கூடிய the 12 ஸ்லோகங்களையும் every day you have to read at the time of Snanakalam. So if you are doing this, you will get the same benefit as having visited Sri Kanchipuram and having had the darshan of Sri Kamakshi. So this is a very popular slokam. Most of you might have heard previously. So, and Mahaprabhu Kuda, he used to talk about this. So we are going to talk about those 12 slokas. Swami Putkarni Tirtham Purva Sindhu Pinakini Shilahridas Chudam Chadurmadhyam Yavat Tundira Mandalam. So, if you all remember, so we are now going to repeat the 12 slokas. So go back to chapter 1. We talked about the boundaries of Kanchipuram. What did we say? In the eastern direction, it is Purva Sindhu. In the southern direction, Dakshina Pinakini. In the western direction, the Chilakrida hill, where Sri Anjaneya came and washed the Sanjeevani plant. And in the northern direction, we had the Swami Putkarni. Yeah. So that is the tank that was established by Perumal for him to take bath and his Bhaktakotis to take bath at the time of his marriage. Yeah. So Swami Putkarni. So Swami Putkarni Tirtham Vadakala, Purva Sindhu Eastla, Pinakini Southla, Shilahridam Westla. So Swami Putkarni Tirtham Purva Sindhu Pinakini, Shilahridas Chaturmadhyam,
Yavat Tundira Mandalam, that Tunda Mandalam, which is in the middle of all this. Vadye Tundiram Bovritam, Kampa Vegavati Bhayoho, and the Mari Kakudia Tundira Mandala, one outside Kampa River, and the other side Vegavati River, both of which we have already described in detail. Tayor Madhyam Kamakostam Kamakshi Tatra Vartate, that Kamakshi Kovil is in the middle of these two rivers, which is the Vegavati River and Kampa River. Madhye Tundira Bhuvrutam Kampa Vegavati Dvayoho Tayor Madhyam Kamakoshtam Kamakshi Tatra Vartate. அங்கு இருக்கக்கூடிய deity Sri Kamakshi. So, Sa Eva Vigraho Devya Mula Bhutho Adrirag Bhuvaha. So, Adrina Malay Adrirag Bhuvaha, daughter of Himavan. And the Kamakshi Yaran Variaram Illa, she is the daughter of Himavan. Sa Eva Vigraho Devya Mulabhuto Adrirad Bhuvahe Na Anyosti Vigraho Devya Kanchiant and Mula Vigraha. And the entire Kanchipurathla on the Uredathan Ambal Silairka, where in no other temple you will find at Vigraham for Ambal there. Na Anyosti Vigraho Devyaha Kanchiant and Mula Vigraha. And the அப்படி சொல்லிட்டு, so the Kamakshi's uniqueness is described there. And then who is this Kamakshi? Jagat Kama Kalakaram Nabhisthanam Bhoparam Padam Padmasya Kamaksha Mahapetam Upasmahe. We already said in the chapter 1, it is the Kama Kalakaram Buddhyana Petam அப்படின்னு சொல்லிட்டு we described that. So Jagat Kama Kalakaram Nabhisthanam Bhoparam Pada Padmasya Kamaksha Mahapetam Upasmahe. Ambal Irukakudi and the Edam, we offer our worship to that Mahapetam, Kamakodi Petam, and the Petataka, we offer our worship. Abdingas and the slokam. Then Kamakoti Smrtastoyam, Karana Deva Chinnabahe, Yatra Kamakrito Dharmo, Jantuna Yenakainaka. So we also established in one of those previous chapters, and the Kamakotitla, in the Dharmam Bandinalam, அது கோடியா அது so many multiples of பலம் அது கொடுக்குங்கிறதுனால காமகோட்டி ஸ்மிருதஸ்தோயம் காரணாத் ஏவ சின்னபக எத்திர காமகிருதோ தர்மோ ஜந்துனா ஏன கேனச்ச சத்கிருதாபி சதர்மானம் பலம் பலதி கோடிஷக. இது கோடிக்கணக்கில் so many multiples of பலம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த பலத்தை we are explaining. Then continuing, yo japet kamakoshteshin Mantra Ishtartha Daivatam Kotivarna Palineva Muktilokam Sagachati. We also described in one of the earlier chapters on the Gayatri Mandapatha. If you chant any particular mantra which has been for which you had got the Diksha, and that the palan of chanting that mantra is multiplied a crore times. That's such an important place, that Gayatri Mandapa, that was also explained previously. So, Yo Japet Kamakoshtesmin Mantram Ishtartha Daivatam Koti Varna Palayanaiva Muktilokam Sagachadi Moksham Kadikim. So, we have described that also. Then, Yo Vaset Kamakoshtesmin Chanardam Va Tadardakam Muchate Sarva Papebhya Sakshat Devi Narakratihi. So we also established in one of the previous chapters that on the Kamakoshtatra, even if you stay there for half a second, so that is more than enough. And yo vaset Kamakoshtesmin Shanardham va tadarthagam so muchete sarva papebhyah. So we explained that also in the previous chapter. Sakshat Devi Narakratihi. Then the next we also talked about the Gayatri Mandapam. Gayatri Mandapa Sapti, Gayatri Mandapa Adharam, Bhunabhisthanam Uttamam, Purushartha Pradam Shambhoho, Bilabrab Tannamamiham. Then the Bilakasham, which is inside the Gayatri Mandapam, that we offer our Namaskaram to the Bilakasham, which is the Chinnabaha. So Akasham Ilya. Therefore, that Bilam is called the Akasha Swarupam. So that is why we call it Bilakasham, which is the Chit Swarupam.
Accordingly, Purushartha Pradam Shambhoho Bilabra Tan Namamyam. So we offer that our worship to that Bilakasham, and then Yatkurjat Kamakostasya Bilabrasya Pradakshinam Padasankhya Kramineve Gogarbhajananam Labe. This also we described. அதாவது அந்த பிலாகாசத்தோட மகிமையை சொல்றப்போ we said that whoever does the pradakshina of the bilakasham, which is we remember Parameshwara and all that, he came from Kailasham into that bilakasham, and the Gogarbha Vanda, we saw it in the 11th chapter or 12th chapter. So you will get the same benefit as Gogarbha Jananam. So Padasankhyaat Kraminaiva Gogarbha Jananam Labethe. So you will get the same Punyam Gogarbha Jananam. So that is this next sloka. Then finally we offer our worship to that Kamakshi Vishwakarana Netradyam Srimat Tripura Sundarim Vandakasura Samhartrim Kamakshim Tamaham Bhaje. அப்படின்னா அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி பராஜன்மதினோ காஞ்சாம் மகாபி அந்தரமார்கதः அந்த காமாட்சி எப்படி வர்ஷிப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்க, which was also described how she ordained that as per the procedure established by Durvasa, one should worship her according to Antaryaga Kramam அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா. அது மகாயாக கிரமத்தில் Antaryaga Kramama worship பண்ணணும் அப்படின்னு she established. That was also described in the 12th chapter. So that when we should do on the day on which she came out, Masi Puratandiki. So para janmadine kanchyam mahabhyam antarmargatah yorche tatra kamakshim koti puja palam labethe. So you get the immense benefit by worshipping Sri Kamakshi according to the Antaryaga Kramam on that day. And the palam, that palam also one gets by chanting this sloka. Eventually chalapara. Tatpalotpanna Kaivalyam Satkrit Kamakshi Sevaya. So, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய பலன்கள். ஸோ திரிஸ்தான நிலையம் தெய்வம் திரிவிதாகாரம் அச்சுதம் பிரதிலிங்காகிர சயுக்தம் பூதபந்தம் தமாஷயே. In addition to Sri Kamakshi, we also offer our worship in this through these 12 slokas to the Bhutabandha Perumal, and also the Lingam, which is along with the Shivalingam, which is along with the Bhutabandha Perumal. So, Prasthana Nilayam Devam, Trividakaram Achutam, Pratilingagra Sayuktam, Bhutabandham Tamashaye. Abdin in the 12 slokam. So, we offer our worship to the Kundira Mandalam, and then the Kamakostam, and the going inside. கொஞ்சமாக இந்த 13 சாப்டர் நம்ம என்னெல்லாம் சொன்னோமோ அதெல்லாம் வரிசையாக ஆரம்பிச்சு துண்டீர மண்டலம், then Kanchipuram or Kamakostam, and then Kamakosta Peedam, and then Sri Kamakshiyoda, and the Bilakasham, and then the Gayatri Mandapam, and then Sri Kamakshi herself, and then Sri Panchatirtha Vittadalla. Then we also offer our worship to the Bhutabandha Perumal, and we offer our worship to the Lingam, which is in front of the Bhutabandha Perumal. எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த 12 ஸ்லோகத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குறா. பிரதிலிப்த இதம் பிராதருத்தாய ஸ்நானகாலே படேன்னரக துவாதச ஸ்லோக மாத்திரேன ஸ்லோக உத்தம ஸ்லோகோக்த பலம் ஆப்னியாத். ஓகே. ஸோ எல்லா இடத்தையும் தரிசனம் பண்ண பலன்கள் எவ்ரிடே இஃப் யூ ரிசைட் திஸ் 12 ஸ்லோகாஸ் யூ வில் கெட் அப்படின்னு இதம் பிராதருத்தாய ஸ்நானகாலே படேன்னரக द्वादश श्लोक मात्रेण श्लोकोक्त फलमाप्नुयात् एतत् रहस्यमाख्यातं भूतबन्ध प्रकाशकं यप्पटे शृणुयान्नित्यम् इमम् अध्यायम् आदरात्. மீன்ஸ் இந்த 12 ஸ்லோகங்களை கேட்டு இந்த சாப்டர் யாரெல்லாம் கேட்கிறாளோ துஷனா பூதபந்தஸ்ய யத்பலம் தத்பலம் லபேத், அந்த மகாவிஷ்ணுவோட அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறார். ஸோ ஒருக்கா அந்த 12 ஸ்லோகத்தையும் படிச்சொல்லாம். சுவாமி புஷ்கரணி தீர்த்தம் பூர்வ சிந்தூபி நாகினி சிலாகிருத சதுர்மத்தியம்
यावत् तुण्डीरमण्डलं मध्ये तुण्डीरभूवृत्तं कम्पा वेगवती द्वयोः तयोर्मध्यं कामकोष्ठं कामाक्षी तत्र वर्तते स एव विग्रहो देव्या मूलभूतोद्राड्भुवः नान्योऽस्ति विग्रहो देव्या काञ्च्यां तन्मूलविग्रहे जगत्कामकलाकारं नाभिस्थानं भुवः पदपद्मस्य कामाक्षा महापीठम् उपास्महे कामकोटिस्मृतः सोऽयं कारणाद्येव चिन्नवः यत्र कामकृतो धर्मो जन्तुना येन केन वा तत्कृत्वापि सधर्माणां फलं फलति कोटिशः यो जपेत् कामकोष्ठेऽस्मिन् मन्त्रमिष्टार्थदैवतं कोटिवर्णफलेनैव मुक्तिलोकं स गच्छति यो वसेत् कामकोष्ठेऽस्मिन् क्षणार्धं वा तदर्थकम् मुच्यते सर्वपापेभ्यः साक्षात् देवी नराकृतिः गायत्रीमण्डपाधारं भूनापि स्थानमुत्तमं पुरुषार्थप्रदं शम्भोः बिलाभ्रतन्नमाम्यहम् यत्कुर्यात् कामकोष्ठस्य बिलाभ्रस्य प्रदक्षिणं पथसङ्ख्याक्रमेणैव गोगर्भजननं प्लवेत् विश्वकारणनेत्राढ्यां श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरीं बन्धकासुरसंहर्त्रीं कामाक्षीं तामहं भजे पराजन्मदिने काञ्च्यां महाम्याम् अन्तर्मार्गतः योर्चयेत् तत्र कामाक्षीं कोटिपूजाबलं लभेत् तत्फलोत्पन्नकैवल्यं सत्कृत्कामाक्षिसेवया तस्थाननिलयं देवं त्रिविधाकारमच्युतं पतिलिङ्गाग्रसंयुक्तं भूतबन्धं तमाश्रये य इदं प्रातरुत्थाय स्नानकाले पठेन्नरः 12 ஸ்லோகமாத்திரேன ஸ்லோகோத்பலமாப்னியாத் அப்படின்னு அந்த 12 ஸ்லோகத்தை தினம் ஒருக்கா படிக்கணும். இப்படி படிச்சாக்க யோ யோ ந சேத் நித்யம் ஸ்நானகாலே ஸ்லோகான் ஏதான் படேன்னரஹ அப்படின்னு. So if you are not able to visit Kanchipuram at least once, you should at least read this every day. Then you will get the blessings of Sri Kamakshi and both Bandha Perumal அப்படின்னு சொல்லி அந்த 13வது சாப்டர் முடிக்கிறான். Then what is left is this Chaturdashodhyayam. அதில் வந்து எல்லாத்தையும் படிக்கணுமான்னு தெரியல எனக்கு. But we will start with some slokas here. The Swarna Kamakshi வந்து ஆரம்பிச்சு படிக்கலாம். चतुर्दशाध्याय प्रारंभः स्वर्णांगीं रत्नभूषाढ्यां शुकहस्तां शुचिस्मितां काञ्चीनिवासिनीं वन्दे कामाक्षीं कामितार्थदाम्. அந்த பங்கார காமாட்சி அந்த ஸ்வர்ண காமாட்சியுடைய தரிசனத்துக்காக we are seeking her blessings. Swarnangim ratnabhushadyam, she is decorated, I mean, with the various kinds of ratnam jewels. Shukahastam, கையில கிளி வச்சுருக்கலாம். சுச்சிஸ்மிதாம், மந்தஸ்மித தாரணம். ஸோ வெரி ஜென்டில் ஸ்மைல். காஞ்சி நிவாசினியும் வந்தே காமாட்சியும் காமிதார்த்ததாம், காமித அர்த்ததாம், என்னெல்லாம் வேண்டிய வரங்கள் அளிக்கக்கூடிய அந்த காமாட்சிக்கு வி ஆஃபர் அவர் நமஸ்காரம். ஸ்வர்ணாங்கீம் ரத்னபூஷாட்யாம் சுகஹஸ்தாம் சுச்சிஸ்மிதாம் காஞ்சி நிவாசினியும் வந்தே காமாட்சியும் காமிதார்த்ததாம் இதி ஸ்துத்வா நமஸ்கிருத்ய காமாட்சியும் ஹேமபாசுராம் ராஜானாம் ஸ்வரத்தம் திருஷ்டுவா வச்சனம் சேதம் அப்ரவீத். அந்த ஸ்வர்ண காமாட்சியோட கதையை இப்போ சொல்ல போறா. ஸோ ஹேமபாசுராம், ஸோ தங்கத்தினால ஜொலிக்கிறாள் அவள். ஸோ மார்க்கண்டேய உவாச்ச அத்தத் தத்ர நிருபஸ்ரேஷ்ட காமகோஷ்டமஹீதலே பூர்வேச்சு பஞ்சதீர்த்தஸ்சே ஹேமாங்கி பரிசோபதே. அந்த ஸ்வர்ண காமாட்சி எங்கே இருக்கானாக்க பஞ்சதீர்த்தம் which were described in the previous chapter, அதுக்கு கிழக்க பூர்வேத்து பஞ்சதீர்த்தஸ்ய ஹேமாங்கி பரிசோபதே. The Swarna Kamakshi temple is there. So who is that Swarna Kamakshi? Para Halakshi Sampala Akshi Sambhutha Kamakshi Swarna Vigraha. That Swarna Kamakshi is nobody other than she was created. She came out from the Akshi Sambhutha. அம்பாளோட கண்ணிலேருந்து வந்ததாவது. ஸோ பால அக்ஷி சம்பூதா, ஸ்ரீ காமாட்சியோட கண்ணிலேருந்து ஏற்பட்டது. பராபால அக்ஷி சம்பூதா காமாட்சி ஸ்வர்ண விக்கிரக த்விநேத்ரா, ஸ்ரீ has got 2 eyes, த்விபுஜா 2 கைகள், ஷியாமா வெரி இந்த பிளாக் விக்கிரகம்ங்கிறா, ஷியாமா தட்சஹஸ்த லசன் சுகா. On her right hand she is holding a parrot.
Lamba Vama Kara Amboja. On her left hand, she is having nothing, very long hand, but Amboja. Kara Amboja means it is a lotus-like hand, but nothing in the left hand. Then Tribangi Daksha Kunchita. அதாவது இந்த விக்கிரகம் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு வளைஞ்சிருக்கான். எப்படி வளைஞ்சிருக்குன்னா லெஃப்ட் சைடு இந்த you might have seen such vigraha. So it is in the middle there is a will mari. So there are three, it is bent the leg ஒரு மாதிரி வளைஞ்சு இடுப்பு ஒரு பக்கத்துல இருந்து பழையபடி the neck is bent to the other side. So Daksha Kunchita bent on the right direction. So that's three curves in the body. So Tribangi Daksha Kunchita Sa Dhanur Vigraha. So வில்லாட்டமா வளைஞ்சிருக்கான் அந்த உடம்பு. Sa Dhanur Vigraha Tanvi Sarvabharana Bhushita. She is wearing all kinds of jewels. Nava Padma Dalakara Nayanadvaya Shobhita. Nava Padma Dalakara. So full blown, I mean just fresh lotus மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ரகம் நவபத்மதல ஆகார நயனத்வய சோபிதா. ரெண்டு கண்ணும் அவ்வளோ அழகா இருக்கும். தென் பீதாம்பரதரா பீதாம்பரதரா பீதா மணிக்குண்டல மண்டிதா. கோல்டு இல்லையா, ஸோ அதனால பீதா. ஸோ எல்லாமே கோல்டு கலர்ல ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பீதாம்பரதரா பீதா மணிக்குண்டல மண்டிதா. அந்த மாதிரி சர்வாலங்கார பூஷிதையான அந்த அம்பாள். வராங்கிதரா கௌரி Brahmana Rachita Kritihi. So that Vigraham was created by Brahma, Manonmani, Linga Shakti, Chuta Lingasya Vallabha. That is Chuta Lingam, Ekamreswaroda wife. Yeah. So Chuta Lingasya Vallabha. She is also called Manonmani. Manonmani, Linga Shakti, Chuta Lingasya Vallabha, Brahmana Krita Bimbe. So Pura Sanidhya Mathanot. Tadaham Sampravakshyami. புராபிருத்தம் சாரித்திரகம். அந்த அம்பாளுடைய ஸ்டோரியை நான் சொல்ல போறேன். தஸ்ய ஸ்ரவண மாத்திரைன சர்வ பாவை பிரமுச்சதே. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் லிசன் டு த ஸ்டோரி விச் இஸ் அ வெரி நைஸ் புண்ணியம் அளிக்கக்கூடிய ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ கண்டினியூ. வாட் இஸ் அனங்கஸ்ய தேவி கடாட்சாத் உபப்ராசி புரா பஞ்சசரோ அனங்க பிரத்யக்ஷ அங்காபிலாஷையா. அதாவது அனங்கன்னா மன்மதன். மன்மதன் வந்து இவனுக்கு வந்து even though he was resurrected, Ambal's blessing to him was that he will not be seen by anybody. So he will be only Anangan அப்படின்னு அம்பாளோட blessing. So that is how, in order to fulfill the wishes of Rati, Ambal resurrected Manmatha. But he still wanted to get his body. So பஞ்சசரோ அனங்கக பிரத்யக்ஷ அங்க அபிலாஷையா. எனக்கு வந்து எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாதிரி ஒரு ஆகாரம் வேணும். பட் ரைட் நவ் ஐ எம் வித்தவுட் ஒரு அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே இருக்கேன். ஸோ ஐ நீட் டு கெட் அ பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமகோஷ்டம் சமாசாத்திய காமாட்சியும் சம்பிரபூஜ்ய. he went to Kanchipuram and he continued his worship to Ambal. Kamakostam samasadhya Kamakshim samprapujya cha iti dhyatvadu Kamakshim Kamastape pi adidushkaram. Rumba intensa he started meditating on Sri Kamakshi. Tatas tat Kamadevasya tapasa tushtamanasa. Ambal got very pleased by this prayer of Manmatha. And kadachit tatra Kamakshi Mahatripurasundari Prasannada Mahashakti Swakataksha Nirikshana. Ambal appeared in front of him and Dadau Kamaya Divyangam Ranam Anandadayakam. So, and on Ketabadiye, she gave him as a appearance, as a body, physical appearance. Dadau Kamaya Divyangam Ranam Anandadayakam. அதுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்த உடனே அவனுக்கு பரமானந்தம் ஆயிடுதான் மன்மதனுக்கு. He was fully resurrected. Anangana இருந்தவன் அங்கமா எடுத்து அவனுக்கு. So he got a body. So dadau kamaya divyangam nridam anandadayakam atha kama pranamyambam yatva stutvacha bhaktitaha. So ரொம்ப thankful he prayed to Ambal and he offered his stutis to Ambal. And then
அப்பவும் கூட அவனோட பூர்வத்துல மனசுல இருக்கக்கூடிய குரோதம் விட்டு போகலையாம். ஸோ he continued to nurture his krodam towards Parameshwara. So he wanted to win over Parameshwara in some form or other. So பூர்வ உத்திதேன கோபேன சங்கரே கோபசயுதக, அவன் மேல என்ன இந்த மாதிரி அனங்கனை ஆக்கிவிட்டார் இல்லையா அந்த பரமேஸ்வரன், என்னை கொண்டுட்டார் இல்லையா, he burnt me to ashes இல்லையா, அதனால அவன் மேல அவனுக்கு ரொம்ப கோபம். he continued to nurture his கோபம் towards பரமேஸ்வரா. ஸோ பூர்வ உத்திதேன கோபேன சங்கரே கோபசயுதக தான் ஜிஷ்ணு காமியா தேவியும் இதம் வச்சனம் அபரவேத், எப்படியாலும் அந்த பரமேஸ்வரனை நான் ஜெயிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாம் ஜிஷ்ணுவும், ஜிஷ்ணு மீன்ஸ் டு வின் ஓவர், காமியா வித் தட் desire in his mind, தேவியும் இதம் வச்சனம் அபரவேத், he offered prayers and requested further blessings from Ambal. What did he say? Kama uvacha Tvatkatakshat Bhutasya Sarirasya Maheshwari Bhushanam Hara Jishnutum Cha Chedad Vyartam Sarirakam. இந்த மாதிரி ஒரு உடம்பு எடுத்ததோட பலன் அந்த பரமேஸ்வரனை நான் ஜெயிக்கலைன்னா இட்ஸ் a waste. That is the purpose for which I am asking this body. Therefore, you not only this body is you have to give me, I mean, I'm thankful to you for resurrecting me, but you have to give me that blessing also. Bhushanam harajishnutvam cha cheda vyartam sharirakam tasmat adhya mahadevam bandhayami madasrataha na karomi adi tvam tu tashanti tripureshwari. எனக்கு ஜென்ம சாந்தி ஆகாது. You have to somehow give me that blessing whereby I'll be able to win over Parameshwara. இதானீம் தொற்கட்டாட்சித்து மத் ஸ்ரீரம் அனஸ்ரவம். எனக்கு என்ன எப்படி நீ பண்ணணும்னாக்க ஐ மஸ்ட் பிகம், கிவ் மீ அ பாடி விச் வில் பி இம்மார்டல், என்னோட சரீரம் அழியவே கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளஸ்ஸிங்கை எனக்கு கொடு அப்படின்னு. மத் சரீரம் அனஸ்வரம், அனஸ்வரம்னா இம்மார்டல், கம்ப்ளீட்லி நான் டெஸ்ட்ரக்டபிள், அந்த மாதிரி எனக்கு பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்டான் நம்ம மன்மதன். இருக்கு ஜரா மரணம் தம்ச குருமே பரதெய்வத்தை, எனக்கு ஓல்டேஜ் வரக்கூடாது, டெத் வரக்கூடாது, என்னோட பாடிக்கு என்ன விதமான கஷ்டங்களும் வரக்கூடாது. ஜரா மரணம், ஜரான ஓல்டேஜ், மரணம்னா டெத் எல்லாருக்கும் தெரியும். முக்தம் ச குருமே பரதெய்வத்தே ஏதன்மே காங்கிதம் நான் நான் அதித்தேன் அங்கேன யாச்சிதா. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரேயரை அவங்க தட் மன்மதா புட் பிஃபோர் அம்பாள். ஸோ யத்துவா பிரத்யுவாச்ச மகாசக்திர் மதனம் அதிரானனா. ஸோ அந்த மன்மதனை பார்த்து அம்பாள் accordingly she blessed him, and the details of that blessing we will see in the next class. Okay, so we will stop it at this point. Devyu vacha அந்த இடத்துல நம்ம காம சுதா காம தத்சரீரம் அனஸ்வரம் அப்படின்னு, as you desired, as you requested, you will be blessed with the சரீரம் which is anaswaram அப்படின்னு சொல்லி அம்பா சொன்னாலாம். அந்த இடத்துல we will stop and we will continue in the next class. Okay. இந்த பங்காரு காமாட்சிங்க நம்ம மடத்துல இருக்கிற காமாட்சி, she is பங்காரு காமாட்சி, இல்ல that's a different location? தனியா இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. ரைட். நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். Thank you.